රුපියල් 1,40,000 බජට් එකට මෙන්න ගෙනාවා GTX 1080 ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඔන්න සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕන්න තවත් ගොඩක් වැදගත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers හෝමගම. ඉතින් ඔයාලට MD Computers හොයාගන්න පුළුවන් හෝමගම බොහොම ප්‍රසිද්ධ නගරයක් ලංකාවේ. ඉතින් හෝමගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් වල ඉස්සරහා තමයි MD Computers තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ channel එකේ පළවෙනිම මම හිතන්නේ 1080 graphic card එකක් use කරලා හදන build එක. ඉතින් මේක සුවිශේෂී graphic card එකක්. සාමාන්‍යයෙන් යාළු 2017 18 ඔය කාලවල වලදී 16 17 18 කාලවල වලදී graphic cards වල king of the king තමයි මේ ඉන්නේ. මේක තව එක version එකක් තියෙනවා TI එක. ඉතින් TI නම් ඒ දවස්වල සුපිරි භීෂණයක්. මොකද 11GB card එකක් රදලම පැලැන්තියේ පොරක් හැරෙන්න ඒ කාලේ වගේ එකක් තිබුණ කෙනෙක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හැමෝටම තිබුණ නැහැ. ඉතින් අද කාලේ 5090 වගේ තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 1088GB graphic card එකක්. ඉතින් ඔන්න ඒකක් use කරලා තමයි මේ build එක හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය අර 10 series එකට තාමත් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් ඒකෙත් 1080 කියන්නේ සුපිරිම card එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක use කරලා 1.40ක් වගේ බජට් එකකට තමයි මේ build එක ඔන්න අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එක විදිහේ builds ඇසි channel එකේ. ඉතින් මේක කාටට set වෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඒ වගේ builds ඕන තරම් තා වෙනේව දාලා ඇති. ඒයින් එකක් follow කරන්න. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන i5 8 gen PC build එකක්. ඉතින් ඔන්න Core 6ක් වගේම thread 6ක් include වෙන හොඳ processor එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒක cool කරන්නත් එක්ක මෙන්න මේ game dias Boris E1 cooler එක අපි මේකට use කරනවා. RGB effect එක තියෙන හොඳ cooler එකක්. ඉතින් මේකේ motherboard එක විදිහට මෙන්න මේ Gigabyte brand එකේ Gigabyte brand එකේ B365 motherboard එක තමයි use කරන්නේ. basic motherboard එකක් අවශ්‍ය නම් 310 වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චර අවශ්‍ය එකක් නැහැ. 365 කියන motherboard එක මේකද use කරනවා. හැබැයි RAM slot දෙකක් විතරයි මේකේ එන්නේ. M.2 NVMe කීයක් එනවා slot එකක් එනවා. ඒ වගේම SATA 4ක් එනවා hard devices. ඉතින් B365 එකේ RAM slot 4 වෙන motherboard එක stock out වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට මේ use කරන RAM දෙක brand new දාලා තියෙන පොඩි හේතුවක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් 3200 මේවා 3200 වදින්නේ නැහැ. RAM දෙක brand new use කරාට 2666 තමයි වදින්නේ. විශේෂ වාසිය තමයි මේ Corsair brand new RAM එකක් සාමාන්‍යයෙන් 16GB එකක් 12000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. use එකක් 9000යි. නමුත් මේකක් ගන්න එක ගොඩක් වාසි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ Corsair 16GB DDR4 3200 RAM එකකට දැන් Corsair එකෙන් අවුරුදු 10ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ අර රුපියල් 6000ක් ඉතින් අඩු කරගන්න ඕන වුණාට ඉතින් අර මේ use එක වුණා 6000ක් අඩු කරාම බුලා 3000යි. නමුත් මෙතන අවුරුදු 10ක warranty එකක් ලැබෙන හින්දා මම හිතුවා මේකම brand new ගහමු කියලා. ඉතින් ඒ නිසා 16GB 16GB 32GB RAM එකෙන් අපි use කරන්න ඕන brand new RAM දෙකක්. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා සුපිරිම 8GB graphic card එක 1080 ඔන්න ඔයාලා දැන් MD එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් මේ අපිට හම්බුනේ Galaxy brand එකෙන්. ඉතින් තව ඉස්සරහට ඔයාලට MSI ඕන නම් ගන්න බෑ. මොකද මේකත් ගොඩක් හොඳ brand එකක්. ඉතින් ඔන්න මේකෙන් අපි 1080 8GB
ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තමයි මේ යූස් කරන්නේ ඉස්සර තිබිච්ච භීෂණකාරීම කාඩ් එකක්. ඉතින් මෙයා පවර් අප් කරන්න ඕනේ යූස් කරනවා AMD Helios M1550B 80+ bronze supply එක තමයි මෙතන යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය 550 ට වඩා පොඩ්ඩක් හොඳ 550ක් යූස් කරන එක හොඳයි මේ වගේ කාඩ් එකක් එක්ක යනකොට. ඉතින් මේකට නම් දැන් RTX 4060 4060 Ti වගේ ඒවත් ගන්න. හරිද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ 550 watt 80+ bronze supply එක rated supply එක. ඉතින් මේකට අපි NVMe device එකක් use කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව option වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් 256GB M.2 NVMe එකක් තමයි මේකට use වෙන්නේ. මේ casing එක මෙන්න මේ MSI casing එක use වෙන්නේ. MSI MagForge M100 casing එක. මේකට fans 4ක් එනවා. inbuilt මේ වගේම mesh එකක් include වෙනවා. ඉතින් fan 4ක් එන හින්දා fan වල වෙනම වේදම් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් අර මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ කාඩ් එකක් ගත්තට මේකේ RTX include වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඉන්දියානා ජෝන්ස් වගේ ගේම් එකක ගහන්නත් බෑ. මේක වැඩ කරන්නේත් නැහැ ඉන්දියානා ජෝන්ස්. ඒ කියන්නේ ඕපන් වෙන්නේවත් නැහැ නේ ගේම් එක. ගේම් එක ඕපන් කරපු ගමන් මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා ගේම් එක කැන්සල් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම 2060 එකට මාරු වෙන්න. අර මේක මම ඉල්ල හිටියට 1080ක් දාලා බිල්ඩ් එකක් ගේන්න ගියේ. ඉතින් ඒකයි ඔන්න ඒ රික්වෙස්ට් එකට බිල්ඩ් එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් මේකට Windows එහෙම දාලා අපි බලමු කොහොමද performance කියලා. Hell of a world. Who's up for saving it? До свидания. До свидания. Let's go. Through town. Secure the train.
see us coming. They can't see anything when they're dead. I don't want them to see us coming. They can't see anything when they're dead. Take one. She's good. Get inside. That might be covered. Bloody hell. Save some for us, Novak.